People power. People power. Maulana Yahumbe wanongani ngiribigamba. Nubianize sawo penda chikanga birisewo. Basabule banyawo tuli basanyufu okubeera wano nammwe banankyukakyuka mbeegayirinde bantu mmwe mukubire ba artist bana bayimiridde wano maaso engalo ez'amaanyi. Uganda ba artist bangi naye abeewaayo ne bakkiririza mu nkyukakyuka n'okulwanirira eggwanga lyabwe mu bongere engalo ez'amaanyi. Nze nno sitera kuba busuuti buno naye ekyankubisizza obusuuti buno ensonga eri bweti. Nalose sitera kulota barayagala nekali kagati kuwaruba waliwo artist abasalawo okukyuka n'enkyukakyuka waliwo n'abasalawo okukyuka mbubi ne beeyongerayo ddala. Okay, ekyankubisizza akasuuti kano nalose sitera kulootaloota naye nalose ebintu bisatu. Nalose ekiro tekyasoose nga ndaba Museveni bamugoba. Musajja amuli mabega amugoba naye nga tamuganya tunula mabega. Ng'amugoba tatunula mabega. Nenzira engulu. Ne naaluba kiki? Saamulabye. Nenzirawo ne neebaka. Nenzamu ne ndoota ndaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akutte Bayibuli ati. Alinga alayira. Ngezaako kujjukira we yabadde naye ng'alinga alayira bigambo tebivaayo naye ng'agamba I will protect this country. Ebigambo nga sibikola ki? Simanyi olwo. Nga byogera mu lulimi ki? N'abantu b'abazungu I will protect this country. Ngezaako bisika. Nebawamuka nenzira engulu. Kiki? Nera nzirewo neebaka. Olota mu seriisi. Bwe nazzirawo ne neebakira ne ndoota nga nkubidde essimu. Ani? His Excellency. Angamba onoyoga ne President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu. Ne mubuuza kiki? Nanyamba onaasobola oba Prime Minister. Nanyamba onaasobola oba Prime Minister. Kirowoozeeko sebo bwe busuuti bunonzize kica wandotegeeza andindako olowooza ndi luddawa ondoota ndi luddawa bakusiba. People power. Thank you so much Maulana. Sinababuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasina tukimanyi bulungi nnyo tuba tulumba ku front tugamba ekigambo kimu nti ki? Tugamba tutya? Nga tufunyiza ki? Ensi ennuuku. Ensengeza nnuuku yaliwo ku mulembe gw'omubaka. Ensengede si eki? Naye yagitegeera si eki? Allahu ki? Bagala bategeeza kyetuliko kituufu. Abantu basobola kuba bangi bwe bati ne babeera nga bali ku kiki nga bali ku kikyamu kyetuliko kituufu nga tebakoze eki tetusobola kugula bantu bonna obulungi bumeka bwogenda okugula okuleka bagambe nti mbalekedde Uganda mugyeguze ngibawadde era saba obulungi sentitadde kuddamu Chris Jones, stage name. Yenze meya w'ekibuga ky'e Luweero. Yenze atwala bameya bonna mu Buganda region oba Central region. Ate yenze akulira olukiiko lw'abameya bonna mu Uganda oba finance and audit. Naye bayimbi bannange mu abali wano ekyamazima mwebale nnyo okwebereramu n'abo abakkiriza okulya akatonotono ffe tetujja kubeera nga tuva ku mulamwa ogwaddala ogw'okununula eggwanga lyaffe n'ekisinga obukulu mu kyo weekend ewedde nabadde nga njogera ku nsonga y'obuwumbi asatu bwe baagala okuwa abayimbi
abayimbi tetuli bubi wadde nga naffe tetuli bulungi nnyo naye tetulina yadde ekyuma ekiyamba bannaffe abalina kansa mu Uganda. Nze nno ndowooza nti gavumenti nga ndi mu kamera zino obwo busente temubutuwa kuba tetubwetaaga, mukwate ssente mugule ekyuma mukiteeke mu Cancer Institute tuyambe bannaffe abali obubi. Yenze Chris Jones meya w'ekibuga kya Luweero ye yali meka waabwe kati ye Roma wa Nukunati. People power! Our power! Fatulye no kulumbe cheya wani yafune nayo baigwe yakute bitya omutume planet gemanya mbagala nyokaka yo ari timitabu man story china ibachaliyo bwana tubagala nnyo bebale nnyo never believe them. Never use them, never believe in enemy. So never disappoint those who believe in you. To a Christian who don't believe in you. Palakento gonna be batalutanga. Over Swaza, over. Never believe in them, never use them, never believe in enemy. So never disappoint those who believe in you. To a Christian who don't believe in you. Palakento gonna be batalutanga. Over Swaza, over younger. Asiba mu church ku Sunday, ate ne bakule bikolobelo komande. Everybody epoch with them. Kuba mole Lord the fire agopande. Kati kwela bisa avembela motebe ya monewe. La bisa arewola ne batalipam. La bisa petulonda ne bachukalangi. La bisa molisa kabisa. Amanya bampita for dispensa da ganja smoke atanyoka ne wakobadenga labika eraga enzo muwanda wa His Excellency Bobiwine Kyagulanyi nachi na ino kitegere yama banange luli kyalo kyango tudde mu ntebe y'eggwanga tuli juga ge mununuzi w'ensi banansi tukakube yama kale banange amanya amanya yenze for dispense omuwanda wa His Excellency mwana Chakawi President tukutumidde. People power ra cha singo poli ligemanya agakola sente omuyimbo wekasambya mubende sebo kyakulanije enfudde nze ndi muyimbi muto naye nzizenda obubaka wange pakula dito bawubireko ne wakola tebakulabi totuba mubende kasambya naki amanya nedoboozi omwavu kipampa omwavu alina essuubi teritegeeza nze labisa omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe yayimbyeko bwe yabagambye nti labisa yenze basebo ne banyamo ng'ensonga enensowa neno tubeebaza mwebale kubanga nange mbadde omu kwabo abayimbi ba Uganda abapya abaliko abagenda okulabisa batambuze labisa atambuza. People power, our power. Amanya batuyita batumbe tutumbe ne janguwana eno waliwo olulimi oluli mu kutambula tuli mu kutambuza tulabise dikiteeta oyogera akagambo ne kayitewo naye nga takategedde n'omupoliisi n'akujjako buyisi nyamisimi yanganyingini miyongono misimi nyamiyongono iyongono misimi nyamina mini nyongono miyongono miyongono engundo misimi nyimini nyongono misimina miyongono n'amalwaliro minyimini nyingini minima minini miyongono abaserikale misimi nyongono minima minyingi iyongono oyo Bobiwine misimi na nyingi nyimina minyani iyongono Franka Kabuye misimi na nyimimi nyimina minyingi kati wotuka kukukolyo byomala ngonyiga chikafira misimi nyumi nyongonoma but to go listen to thank you so much okay namemu Salamullahi ta'ala barakatu kambale ko bachali bange mwenna abanuku bwe muti omanyi nze jenva butambala ngoyawukanye teno mu industry jembeeramu ewaffe gye tuva teva muto ate nakulira mitiana zake zivuge kati ate nembeerako ne mu kibiina ekivaamu omukulembeze ngamba ng'ate ye Bobiwine
Firebase ate nga bachali bange. Firebase! Mbagala nnyo. Ntumidde mukyala wange Dumuna naye wali awo. Nkwagala nnyo webale kuuma Uganda. Ate nga ndabula kuno kulabula. Ndabula. Bannamawulire munkwate kana akantu. Ndabula. Omuyimbi alya ssente ng'omuwi w'omusolo tannaba kutereera, tannaba kufuna, tannaba amalwaliro mabi. Bannange enguudo mbi. Mbagala nnyo bapitaka bakoma gye gakuttaka. People power, our power. Amanya n'eddoboozi nze Top Daddy mutabani w'abasudde yefe abatuyimba tuli bubi n'aziza Zioni ne Stop Police Brutality. Tubagala nnyo. People power and UP everywhere. My name is Arimagas and I'm an artist from Barra University of Science and Technology. I wouldn't have come here looking at the big names here because we are young artists. But the same way how we are young and you look at President MUSEVENI and you think you can't make it is the reason why he came here. You can do what? You can make it. And that's the reason why I'm here. Thank you so much. People power. Omanyana tubadde miyongono. Kati oba mbadde mu kisimanyi. Waliwo abayimbi abasigadde eyo munansonyiwa nzibambita baaba yawe. So your excellency. Toli muyimbi sebo. Toli muyimbi sebo. Kati nti weeyawudde goliyeyo. Ate nze baaba yawe. Eno tuli miyongono. Kabawubireko kale engeri gya excellence. Miyongono. We basone banyabo. Omanyiyo ati bwatyo. Tugamba ffe tetulina akatiba mwe tuyitira. Oba oyitidde miyongono nojja. Oba oyitidde mukyayi wanjaye. Oba oyitidde wa yenna aba artist. Kasita abantu baku appreciatinga eddoboozi ly'abantu eddoboozi lyaki? Oba miyongono alwaye. Awa. Sense Nyogwa part of you tonight, and this is the biggest industry in Uganda. Ekulia da speed ey'amaanyi nti aba artists tebazze wano bawa ssente naye bazze okwongerako nga si bagule yenjawulo. Mbadde nsaamu ekubireko mu ngalo basobolanyawo. Tewali company eggulawo Uganda nga teminze artist. Gwebuuza excellence wonna watandikidde wonna. Zi Coca-Cola, Shell, to mention but a few. Bweba nga Nuupu ejjukira ba artist nga entity y'amaanyi bweti. So this is the future of Uganda. Waliwo abakyalina ensonyi naye temubanenya, buli omu atondebwa mu ntondebwaye, but their contributions towards the development of Uganda to be appreciating. Muto wange Nubian Lee okubanga okula entity eno tukwebaza. Bingi ebiriyo. Wawo meeting zibagendamu ennaku zino eza ekibiina ky'abayimbi nga olw'ofuluma bakwayo miliyoni 2. Naye abayimbi abasinga wano tebakola ki? Tebagendayo. Tukkiriza ntisobola okuyimba ne miliyoni 5 olwogenda mu meeting. Tukkiriza ntisobola okuyimba ne tugagawala nga tetudesenza mu bwa musolo. So nga omu kuba aspiring okuba ba legend mu kuyimba ng'ate nze baaba w'omukulembeze agenda okukulembera Uganda. Mbadde nsaba mukubiri abayimbi bano ku Bugalo n'Akalulu okuba ng'ate bali mu maaso wano. Era nga mubasse mu busamaanyi okusinga okugabamala mbajjukiza nti ati Katonda ffe yatuwa oyinza okuyita miyongono ate n'omaliriza waki? Oyinza okuyita mukyayi w'enjayi n'omaliriza n'okola ki? N'okikuba. So as long as you appreciate us, we're so thankful. Mwami Zaake nange okumpita wano okubanga ndi part of abavubuka bano. Webale nnyo webale ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaale ne President muto wange afuge Uganda
nze mujja kumanya title yange after. People power. Our power. Kunga Uganda kunga. Kunga NUP kunga. Ladies and gentlemen, I'm by the names Asad Magic, an audio producer. I want to take this opportunity to applaud all the youth who have gathered here today. Njagala kubeeyanza nnyo okujja buluno lunaku ate njagala kwogera ebigambo ebitono nnyo, then we move forward to the next as arranged by the next programmers. Youth who have gathered here today, I would love to tell you that we must all get focused to the occasion as a youth of this generation. When you look at Uganda today, before even I go further, I have a few questions to pose to you. How many of you here, if at all you are broke or you are against the wall, someone you can call by show of hands? And what I know in this gathering, we have our fellow youth who are of different professions. We have lawyers, we have doctors, we have journalists, we have artists. But when you begin asking them of where they work from, of what or what they do, there is nothing they can ever tell you. Most of you who are here, you are comfortable, comfortable with what is going on in the country, to the point that when an abduction is taking place, we do nothing whatsoever. When you go on social media and you post about it, what kind of drone do you want? That is the society in which we live. Museveni has succeeded rather in what we call moral decay in this nation, to the point that netuloza kyekituufu ate bituufu bye tutyokola at the end of the day. I would request all our fellow youth who are here that when you look at the population of Uganda, we carry 78. I've heard most of you say 75, but by statistics, we carry 78% of the population of this nation. Never mutunulira bigenda maaso, never mutunulira abavubuka abali mu kubonaabona, abavubuka ngeri gye batu sidelines from the leadership of this nation. But we see some forgetting that those who are in those offices, by the time they went into those places, they were our age. But at the moment when we try to press hard, to press on the doors and knock and get what belongs to us, but to sidelining and about to pushing aside, I would request that we get united and focus to the occasion as the youth of this generation rather. People power, our power. Thank you. People power. Our power. Antu wano nyimiridde mu department ya arts, culture, sports and entertainment. So enkuba yonji kutte bulina okukimanya ekyo. Kikozeeko ekyenkuba. Mu kaseera kano ngenda kuzisa obudde butono nnyo. Njagala okwebaza bannabitone abali wano nti mukola kyamaanyi nnyo nnyo okulaga ki ekigenda mu ggwanga. Ate era nga bannabitone tulina obuvunaanyizibwa okulabisa ebyo bigenda mu maaso mu nsi. Kubanga we are mirrors to the society, so tulina reflecting exactly ebyo bye tuyitamu. Femwe mweffe yemmwe abatuwa amaanyi ne mutufuula kiki tuli. So abo abatuvaamu mubiraba ebigenda mu maaso, kuva omubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssabaagulanyi His Excellency we yasalawo ne bamanya nti eno department y'amaanyi nnyo nnyo, era kyemuvaamu laba nti nno dictator akozesa sente nyingi nnyo. Sente ezandibadde ziyamba abasomesa, ezandibadde ziyamba abasawo, ezandibadde ziyamba okukola enguudo zetuyitamu ennaku zino, zonna basazeewo baziwa abayimbi. Naye nze mbasaba kimu mmwe nga bannayuganda, yemmwe abafuula abo abayimbi ab'amaanyi, muyimirire n'abayimbi abayimirira nammwe, muboole abo abatayimiridde nammwe. Tukole tutya? Tuboole abo abatayimiridde nammwe, kubanga kasita mubajjako amaanyi gammwe baba tebalina kye bagamba ggwanga. Babaagala kubanga mwe ababawa amaanyi, ate ne babalyamu olukwe. Babeereeyo nga bagabana ssente, mubiwulidde. Buli we batuula mu miitingi
nga bakwata ssente z'omusolo miliyoni 5 buli omu nga bamuwa. Kati balamu abayimbi bameka babeera mwezi nkuŋŋaana ne ssente meka ezandibadde zikuyamba ng'oli mu ddwaliro zebawa omuntu oluusi ng'alinawo n'akasente n'okusinga mmwe abali wano. People power, ke kaseera twebuuse tubuuke kubanga eno tayimu y'abavubuka era ke kaseera k'abavubuka okusalawo. Era mu kaseera katono ng'era ekibiina kya National Unity Platform kyekibiina kyokka ekya embracinga ebitone, tulina ne department ya sports. Surprising that at least among the leaders, among the new leaders, at least among most of us, I'm one of the people who has been tortured most. Mr. President, that points a very, very bad picture that the young people suffer the torture, the young people suffer the worst part of this regime. Mr. President, we have not come here to just talk about these issues, but we have come here to put a very strong warning, a very strong and heavy warning to Mr. Museveni and his family, plus a few people in his family. Mr. President, we have come here to make it clear and assertive that we are coming for you, Mr. Museveni, tuja revolution etandise kati abavubuka katutandise okubanga tukungana wetu Mr. President. Mr. President, njagala okukakasa nti ebyo byonna bituluma bitwongera amaanyi. Ebyo byonna biri mu kubanga batukola bitwongera amaanyi. Mr. President, nze mbeerawo olumu n'endowooza n'engamba ennaku zino omusajja oyo atudooginga. Olunaku mwami Museveni yasooka okujja mu palamenti eyo nze nali mpulira nga njagala mubaka bubasi era agezeeko olumu ajje mu maminisiti yafaawo njagala mukwate ekizibu kya Uganda State nja kukiwonya basebo ne bannaffe. Era Mr. President, olwaleero ku lunaku luno olw'abavubuka njagala okukutegeeza nti kati ebintu bya diplomasi bikomye. Mr. President, ebintu by'okwogera ennyo n'okwogera oluzungu n'okulooza nti okuzira etayipu okumala ensonga bikome, tutandika okulaba nga tulumba we control this case. Mr. President, kimala basawo ne bavubuka bannange ekimala kikola ki? Kino kyekiseera okulabanga bino ebintu bye twegamba nti ffe tuli ba mirembe basawo ne bannabo kyekiseera to acting in self defense bwe babanga bali violent naffe tubaddize kye batuwa batuwulira kubanga batusinga obulungi. Era Mr. President, mukama waffe okijja bulungi nnyo ffe tuli non violent. Okijja bulungi nnyo nti ffe tetukola bikolwa bya fujjo. Mr. President, kijja nno tutuwulira naye kati kyekiseera okulabanga bano abatukuba abatutta kuba nabo batokutya batokuba nappa ate nga tubisobola. Kati ekiseera ffe tugenda kukola ebintu byaffe nga tulumba bulumbi ng'abaana baki abato. Bino ebituluma ba President, ensonga esinga oluma bavubuka eno bwewaavu. Mr. President, unemployment has become a very big issue amongst the young people. Poverty. Buli muntu wano wa President singa okuna abantu wano bonna ne tubakunganya mama gy'abali wano. Mr. President, okwewuunya nti n'akakadde akagula ekisatu kya mwami Museveni kayinza okubula. Mr. President, njagala okubanga nkukakasa nti olwaleero abavubuka twagala Bible, watugambye ozidde mu Bible, twagala okulaba nga abavubuka tumanya tulumba ddi okujja ku mwami Museveni ono kuba ekisawa yonna kyetwagala. Era mwami President, batugamba eyo yonna nti tuyimbye envuge naye mwami President, abantu bannyo bagamba nti ffe abavubuka tetulina mpisa. Batugamba ennyo nti ffe simanya tweyisa bubi. Batugamba nti ffe sima tukola ebikola ebikyamu. Mwami President, njagala okukakasa abavubuka bano be bakyasinza empisa ng'ate nze abakulemberamu empisa ziyiika buyisi bwe ziti. Olw'ensonga mwami President, wavaana olumu nga bamaze okubba akalulu kaffe n'otugamba tulumbe naye olw'okuba tulowooza tulina nnyo empisa ne twetuulako. Ne mwami President, njagala okukakasa kati twasiibuse dda twamense dda gweragira bulakisiteogerako Mr. President, nategese kino nakitegese nga communication ennene kulabanga feddamu ne bwokunako olukoyi n'ogamba tujja n'ogamba tujja ffe twefunira olunaku ne tukola ki gamba tujja mwami Museveni tujja muwasi tujja kinati tujja mwena tujja
emmere embi, tukoye fuga bbi, tukoye obwavu, tukoye okutabira na mirimu, tukoye okufiibwa abantu baffe, tukoye okutusiba, tukoye okukola ebintu ebikyamu, tukoye okubanga n'amasomo ge tusomeramu gali mu nkola nti mbi. We are tired of the poor education system of Mr. Museveni. We want a better system and we must fight for it, and we are ready to die. Some of us, we are ready as sacrificial love, and we are going to do it. We must be ready to die to get the freedom that we want. At this juncture, Mr. President, I want to take the opportunity to call you to give us a word. We sing. We sing because we believe in vibrations. We believe in hope. Marcus Garvey told us, and we learned, that a civilization is not complete without its art. Because art is the highest form of expression of human intelligence. Now you artists, remember that. You have the power, you are powerful. I salute you. Ladies and gentlemen, I want to address the young people today. The young people from Karamoja, the young people from Acholi land, young people from Busoga, young people from Bugisu, from Ankole, from Chikezi, from Buganda, from all over the country. Young people. I say young people. Young people. I want to talk to you today. Some of these words are not my words. Frantz Fanon said that every generation must discover its mission and then make a decision whether to betray that mission or to pursue that mission. Buli mujiji gulina okuzuula omulama gwagwo, then ogwo mujiji gusalewo oba gufollowing ogwo omulama gugutuukirize oba gugulyamu olukwe. By now, one thing I'm sure of is that this generation knows its mission. This generation, I say, knows its mission. Mwe abavubuka ab'omulembe guno mumanyi omulamwa gwammwe, mumanyi ekigendererwa kyammwe. I am not here to tell you about the problems that you go through every day. No, we've talked about that for more than 5 years. I'm not here to remind you about the freedom that you don't have. No, you know that. The young people from Karamoja, the richest place in Uganda and probably in Africa. You know that Karamoja is rich, but you are poor. I'm not going to teach you that. I don't live in Karamoja. I'm not going to show you the misery of the hospitals and the schools there. You know it. The young people from Acholi land, you know how much of your land is being stolen and given to foreigners. You know I'm not going to remind you of that. Okay? You, the young people of Ankole and Chigezi and the whole of Western Uganda, I'm not going to remind you that you're being used as scapegoats because the rest of the country thinks you earn tribal allowance. I'm not going to remind you about that. I'm not going to remind you about the kind of problem Museveni is causing for you. You know it. Okay? You, the young people of Uganda, sigenda bajukiza ngeje bababyeko ttaka lyammwe, sigenda bajukiza kitiibwa kye mwalina kye babaggyeko, sigenda bajukiza nti babasengula ku mataka gammwe n'abafu bammwe ne babazikolayo, sigenda kibajukiza nabadde kiboga jjo. Naye amataka ago gonna amagagga kungulu bali makasooli wansi wajjudde zaabu. Ng'omukadde amanyi nze kanime kasooli wange nkome ettaka ly'abaana bange. Naye kakati bwe bazuula zaabu, bwe bazuula gold, bwe babagoba ebirombe byonna either bya Museveni oba bya Sodo oba bya mwana we oba bya mukazi we. Sigenda bajjukiza ebyo, sigenda byogerako olunaku lwaleero, mubimanyi. Era sigenda bagamba nti twetaaga okwenunula kubanga mukimanyi. Mumanyi abaana bameka abali emidda nga tebalina musango. Naye ng'ate ababbi bali ku street batambula. Mumanyi ababbi. Banyugunya abatuufu tubamanyi. Mubageto youth mukimanyi bulungi nnyo. Sigenda kwogera ku Shuki alimida ssaawa zino. Sigenda kwogera ku Umar Magala alimida ssaawa zino. Sigenda kwogera ku baana bonna abawambiddwa olunaku lwaleero kubanga mbamanyi. Ne tulina kukola ki okusomoka awo? That is the question. We have a mission, but we just have to decide to either pursue that mission or betray that mission. So nakulwalero ngajogera n'abavubuka, now that I've gotten yet another opportunity of talking to you, I will say this. First of all, I will remind you that we had intended to host this engagement outside Uganda, outside Kampala.
But you know that the last time our teams tried to go up country, so we all know the challenge that we have as a generation, ladies and gentlemen. We have a challenge to change our country. We have a challenge because many of you are young, but 5 years from now, many of you are not going to be young people. I was a youth yesterday. I'm not a youth anymore. And before long, we have a challenge. Although many of us are paid to pretend that everything is okay, it is not okay. We have a challenge. The biggest challenge of this generation is to put Uganda back on the right track. Uganda eringa training, diaserera never kurugudo lwa training. Tuina okugiswanga generation tugise kurugudo lwa utufu. We have a challenge. Those that came before us, our fathers and mothers, they had an even bigger challenge. They were fighting against the white man. Now the whites were more developed. Bebaleta nedini. Ngane katonda ali mukifananyi kya muzungu, ngane Yesu muzungu, ngoyinza utyo okuwakanya abazungu. Ne batata baffe, ne bamama baffe, bajjajja baffe, balwana n'abazungu, and they defeated the white people. They defeated the white people. And here we are as a country. We are the result, especially we the generation. We have young, old people here, but I want to speak to you, the young people. We have a task to change the trajectory of things. Today we are in a country where 30 is the new 18. Many of you are 25, but you're still living with your parents. Not that you don't know. This is a more enlightened generation than the ones that came before. But 30 is the new 18. Miaka 18 obere ocheyiya. Miaka 2 ocheyiya. N'abasatu banja bacheyiya. Many are educated, not employed. etc. I can't go back into our problems. I just want to challenge you, to provoke your reasoning, to provoke your anger, because if you can't get angry with the state of affairs in Uganda, you are a damn fool. I say that again. If you cannot get angry with the situation in Uganda, you are a bloody fool. Because a smart person, when you have brains in your head, this is supposed to annoy you. It's supposed to annoy you. But how are you going to channel your anger? That is what I want to speak to today. We are in a fight. Many of us got scared, but indeed more of us are even joining the fight. We have a fight to change our lives. But how do we change that fight? Number one, let us realize that we have a problem. No. I want to salute in a very special way you people that are here and those following us online. Already you realize that we had a problem. We have a problem between HZU. This problem was not solved by our fathers and mothers. Many of them are long dead, others are dying soon. We are the new fathers, the new mothers. And some of us are already becoming grandfathers and grandmothers. We have to decide either to subject the same challenge to our children or to change it. We cannot blame our fathers and mothers, because once upon a time, a young man speaking like me, called MUSEVENI back in the 80s, came and convinced them. Yes, he was not as cute as I look, but he convinced them, and they followed him, and he betrayed them. That's why today I want to speak to you individually and to ask you not to consider this as a Chagulanyi thing. No. Don't consider this as a Nyanzi, as a Senyonyi, as a Rubongoya thing. Don't consider this as a Zedriga thing. It is your thing. You have a bigger stake in this more than Zedriga, because she's older than you. In fact, most of you have a bigger stake in this more than me. Okay? You are in this country much longer than me.
But I'll speak to that later. What must we do? First and foremost, let us realize the task ahead of us. Fold our sleeves and our trousers and get to work and do what we must do. I say it every day. Buli wozu kuka oba buli wogenda okwebaka lowooza kiki kyenkoze olwaleero ekinafuyiza dictator. Oba tolina kyokoze ekinafuya dictator olunaku lukusaze. Let me say this in English. Every time you're going to bed, I want you to do an audit of your day and ask yourself, what have I done today that forwards our struggle? What have I done today that weakens Museveni and his government of thieves? If you've not done anything to weaken Museveni, then your day is a loss. Plan for tomorrow. Get up so early in the morning and go cause enough damage to this dictatorship. Our fathers had to damage colonialism to defeat it. They had to damage slavery to defeat it. You must damage dictatorship until you defeat it. So think. Each one of you has a duty to think. First of all, think individually. Chilowoze ko mwana wa mama genda otuweba kotunde waggulu ku mabati olowooze gwenga gwe kubanga ogenda kula mwe bavubuka mu abali wano mugenda kula ziwe nali ndi muto ngandooza wenditukira mu zifote oba Uganda eribeera ekyo oba eribeera nga Japan kati ntandise kulengera mu 50. So after waking up, because waking up is the first step. The first step to solving a problem is realizing that it's actually a problem. Realize that it's a problem. Number 2, unite. Unite, mwekate. Look for all people with similar thoughts and unite with them. You cannot do this alone. You cannot clap with one hand. We must unite. You must demystify your tribe. You must demystify your religion. Unite. The new tribe you must belong to is the tribe that wants a better Uganda. If anybody is supporting your oppression, that is not your tribesman. Your new religion should be the idea for a better Uganda. And you, the young people, you can never ever pretend not to know that you are already united by faith. I mean, look where we are. Bameka kumwe abawasiza mu tribe zamu. Bameka kumwe nga buli batalibo bonabona tribe yo. Bameka kumwe nga batali nga team yo, tribe yo obanga dini yo. We are already united by faith. You know, Museveni has succeeded in misruling us for close to 40 years because he plays the divide and rule game. I was talking to a friend in America, and he said he actually never knew that he was black. Paka yatuka America never chimutekako. Banji kumwe, you never knew you were Muchiga, you never knew you were Munubi, you never knew you were Muganda, because we are united by faith. Naye Museveni yafuba okitekayo kakati gwe wisdom kaye oli munyankole so toyina kwa associating ne bano gwe lubongoya oli munyankole toyina kudiringa na bano. No, we love our tribes, we celebrate them, they make us special as Africans. But let us agree that in many ways our tribes have been used against us to divide us, and that does not benefit us. It benefits those that are oppressing us. So unite beyond tribe, unite beyond religion, unite. Martin Luther King told us that we either unite and succeed as brothers and sisters, or we perish together as fools. Choose one. Tuyina okwegatta mikwano gyange kitukakatako ffenna. Number 2, discipline. There's no struggle that has ever succeeded without discipline. And discipline cuts across. Discipline, most importantly, is how you relate with others. It defines you a great deal. Banji nyo twalina okuyiga on the job. Njagala obebaza mikwano gyange mbadde disciplined nnyo. Naye nga temunakuba ngalo nnyingi tekimala n'omulundi n'ogumu. Kyanaku nnyo
Tizate ebiseera ebisinga ate abasinga okunsanyusa ate bw'obawaana nga bakoze ekirungi ate nga boonooneka. You find somebody is a firm freedom fighter, somebody is a firm outspoken person, but before long byonna byonna byayozeza n'abiyiwa mu ttaka. So I want to communicate to you, all of you friends, discipline is a very important thing, and this brings me to our comrades, the foot soldiers. Why do we call you foot soldiers? First of all, it's a tag of respect. Timuli balwanyi, abalwanyira mu mbeera yonna ba foot soldiers. But question is, are foot soldiers, our beloved foot soldiers, are they a resource or are they a problem? We must make sure you are more of a resource than a problem. Ebiseera bingi nnyo batuwaana kulwammwe kubanga mmwe, n'ebiseera bingi nnyo batuvuma ne batuvoola kubanga mmwe. This is the best platform because majority of you are young people. But I get depressed when you misrepresent us. I've told you time and again that we have a responsibility to paint a picture for those that are far away from us, those that have been the victims of propaganda, MUSEVENI's propaganda, nga tusiga abo bayaye, abo bana banyivu, abo bampisambi, etc. And some of our friends, unfortunately, they confirm that. I repeat, no struggle has ever succeeded without discipline. What is discipline? Discipline is the ability to suppress your own anger, your own emotion, your own desires for the greater good. Kanji konzemu njogera nnyo mu luzungu Raini kabaka ajja kuvunulira. Discipline kitegeeza gwe ebirowoozo byo oba obusungu bwo n'obituulira ku lw'obulungi bwa bonna. Nyinza okuba nga nyiize nga njagala kugwa moshi mu bulago nga kyekijja okunzikakanya n'ekigenda kuba kifaananyi ky'abalala. Mbalaba ebiseera bingi nnyo bannaffe, and I encourage speaking out. Naye muli bakulembeze, mwe abali wano muli bakulembeze, you are leaders. You don't need titles to lead. Kubanga buli omu ku mmwe alina abantu bangi abamugoberera. And we are lucky we live in the age of social media where everybody has followers. But where are you leading them to? They are following you. Ne batwala batomeza kisenge oba obatwala mu nsi ensuubizi. Every time you see people following you, please know that that is a burden on your shoulders. Buli wolaba abantu nga bakugoberera manya nti olina obuvunaanyizibwa okubalaga ekituufu. Kubanga bw'otabalaga ekituufu gye bakoma okuwaana gye bagenda okoma okuzaalawo. So mbasaba baganda bange mwejjukize nti if we don't have discipline, we will take 2 steps forward and 3 steps behind. Is that what we want? Ensonga endala gye njagala okwogerako bassebo ne bannyabo olunaku lwa leero kwe kubasaba okwewala mu buli ngeri yonna, okwewala okwawulayawula. Ekyo nkyogedde mirundi mingi because it's important. It's important. Okay? I've said this and I say it again, that your real tribesmate or your real religion mate is a person that stands by the values that you believe in. Fewani waffe Uganda tukiriza nnyo mu buntu bulamu. Era Museveni ayagala nnyo ogamba kubanga Bobiwine Muganda then NUP Abaganda. Naye gwe olabye Abaganda bameka Museveni bakozesa okunafuya ate ekigendererwa kyabwe kyennyini. So mutwale obudde mulowooze basebo ne banyabo. I want to suggest a few things. But before that, I want to send a communication to the young people, not the ones that are here today, not the ones in office, but the young people who are wearing uniform in the military and in the police. You are young people, you are brothers and sisters.
You are our brothers and sisters in law. We marry your sisters, you marry our sisters and brothers. We drink from the same joints. We dance from the same nightclubs. You are human beings like us. You are not machines. You are not robots. You deserve better. I have said it to you on the nomination that because I believe you deserve better, the beginning salary, not the maximum salary, but at least the lowest, the minimum salary of every police officer or soldier should be 1 million shillings. I say that because I know you, because I feel your pain. Unfortunately, you are the same people that are being used to oppress your brothers and sisters and to crush your own dreams. You have dreams. You don't want to live in a uniport all your life. No. You don't want to be ordered around all your life. No. You don't want to be ordered against your will to beat, torture, or even kill your brothers and sisters. You don't want that. You don't want to spend 40 years in police or 40 years in the military, but because this boy or girl is related to Afande so and so, they come and become your Afande. You know how many years you've spent waiting to be promoted, but you're not promoted. You know how many fronts you've been to, but not rewarded. You know how much of your money is taken off your salary by force, and how much of it is being stolen from the Wazalendo circle and from this other circle. What is it? Exodus circle. So we feel your pain, but please do not be fooled. You have the power to liberate your own selves. We don't like to see you depressed and causing problems to yourselves. I know that one of the bodyguards of the minister shot him dead, and I condemn that act. But let us take time to understand what was in Sabiti's mind. Does the police or military leadership care even to understand that these people are stressed and depressed and they have mental issues? Do they even understand? If it was an ordinary human being like you, you just break down and cry. But this person is holding an AK-47 every day, loaded, running on your car every day. But the wife is giving birth tomorrow, and he doesn't know how she's going to give birth. And when occurrences like this happen, you condemn them. Up to today, Sabit is not buried. Up to today, his family does not know where his body is. Up to today, Sabit Temanaba Muzika. I'm not going to just be here and condemn it. I condemn the act. I disagree with it. But again, we must learn from that and know that that can happen more and more and more time. I mean, look at the shootings that have happened in the last 2 weeks. Mulabi abakuba masasi bameka. Onakulwa Joe omusirikali yabuse ne yesuula mu River Nile nafa. Mulikola mutyanga bechanze abanyigirize babona ngale omuntu wa family omusalo gw'omwezi tegumulisa kumala wiiki kyobola bangamba tutudde ku egenda kubaluka batudde. So that is what I mean. Most of these people are young people. We all have a role to play. Whether you are a teacher or you are a soldier or you are a farmer. So I want to communicate to you, brothers and sisters in uniform, that we are not fighting against you. We are fighting for you. We are also young like you, and we are many. We would pick guns, but we don't, because we know violence only begets violence. But the people that are using you will run away. Museveni has a jet waiting to take him out anytime. Gakwati tunaba kwechanga chimala. Ne Museveni wanalaba nga jiwunye ajja kutambulamu mwe mugenda kusigala wa. So I want to call upon all of you, my brothers and sisters in uniform, to stand with the people of Uganda. It is not a crime to disobey illegal law, illegal orders. It's not a crime. Secretary General Afe abadde asaba
n'asaba Katonda asindike akacyankalano mu kambi y'omulabe olowooza esaala eyo Katonda teyagiddamu nga tonna bagisawa SG tolaba bigenda maaso ayongeremu Katonda akyatusedde. So friends, this should go to all of you. Fenna tuyimirire wamu ne bana Uganda naddala mmwe abasirikale tulwana nammwe bakyali baffe tulwanirira mmwe nammwe mulina ebizibu ate tumanyi bulungi nnyo nti enkyukakyuka ngeze nammwe mujja gibenefitingamu nammwe egenda bayamba. So mwebereremu bakyali baffe. Njagala okusindika message. First of all, the message yebaza ba artists bannange. I hold you in very high regard, my fellow artists. Muli ba kabinyo mwe ba artists. Njagala bajukiza abamiziki bannange ne bannakatemba bannange ne bawandisi bannange mwenna ba creatives. Muli ba muwendo nyo. Era bana basajja bafuba nnyo okubanyalisa babalage nti temuli bakabinga bwe mulowooza baboyi muli ba kitalo n'okusinga bwe mulowooza. Njagala okubajukiza mu myaka gy'ensambu Byron Kawadwa yawandika omuzannyo oluyimba lwa Wankoko oyo bamutta Bussi kubanga Amini yali amutya. Okot Bibitek was oppressed because he's an artist. But most importantly, njagala kutunula mu context yammwe nga ba artists abatono ennyo abasalawo ne mugamba nedda ssebo ffe tugenda tugula tetuli byamaguzi. Munange si ffe tusoose. Abasajja baaliwo abakabi. Omusajja gwe bayita Christopher Sebadduka yagaana okolera dictator. Omusajja gwe bayita Fire Lutaya yagaana okolera dictator. Fire Lutaya yalina mukwano gwe nga batambula babiri baali bamuyita Jesse Kasirivu. Jesse Kasirivu yayimbiranga mu Grand Band eyafuuka Afrigo Band. Jesse Kasirivu Amini yegomba ddemuwe. Na mukyala we ebimu. So Amini weyegomba mukyala wa Jesse Kasirivu n'alagira Jesse Kasirivu bamutte. Era Jesse Kasirivu bamutta ng'atiisatiisa bana bayimbi bonna bayimbe nga bawaana ye.